Lama, whenever you are ready. Cuando estés listo, Lama. Ok, maravilloso. Buenas noches para todos hermanos y hermanas. All right, good night, everyone, brothers and sisters. Lama, Ah, whenever you are ready. Cuando estés listo, Maravilloso. Lama. Okay. Escuchando, ¿cierto? ¿Me escucha bien, cierto? Sí. Ok, súper bien. Y estamos muy felices de nuevo verlos todos y aprender o meditar juntos. Okay, so we're very happy to be here, to see you all and to meditate together. Y eso uno realmente también ayuda, también meditamos todos juntos, uno mismo como frecuente, como uno mismo estatus, todo mente uno positivo, se puede ayudar para otros seres. So when we meditate together, we create this common state of well-being that we can all use to also help other beings. Porque cuando junta lo mismo, teniendo cosas positivas, negativas, por ejemplo, mucho amor junta, amor y compasión, una coincidencia, y junta y más potente, mismo como negativo, mismo rabia, apego, pensamiento negativo, junta también más potente, ¿cierto? So when we have things like love together in our group, it makes it more powerful. And it happens the same way with other emotions, with negative emotions even. So if we have many people that are angry together, that also makes it more powerful. Ok, maravilloso. Y entonces meditamos juntos, ya sabiendo nuestra meditación es amor y compasión fundamental. Okay, so we're going to be meditating together, and as usual, the practice is focusing on love and compassion. Y entonces, hoy vamos a hacer primero meditación, poquito tres respiraciones profundos, y después vamos a contar 10 respiraciones más o menos, cada uno contamos, para mantener nuestra mente más calma, tranquilidad. Okay, so we're going to start first taking 3 very deep breaths. And once we take those 3 breaths, we're going to do a series of also 10 breaths, each at his or her own pace. And this is going to be so we can cultivate mental calmness. Ok, entonces comenzamos postura más cómoda y más sentir bien ustedes ya, y estamos meditando juntos. Okay, so we're going to begin. Make sure you are in a comfortable position, and we're going to get started. Ok, y entonces primero hacemos respiración inhalando por la nariz profundamente, y exhalamos por la boca 3 veces, muy profundamente, suavemente. Okay, so we're going to take a deep breath in through our nose, very deep, and we're going to exhale softly but deeply through our mouth. We're going to do this 3 times. Cuando nos inhalamos, toda la bendición, todas las virtudes inherentes. Cuando exhalamos, todos nosotros, como la tendencia kármica, respiración y pensamientos negativos, como saliendo. So when we take the in breath, we receive all the blessings and love and compassion from the Buddhas and wisdom. And on our exhalation through our mouths, that's when we want to release all our karmic tendencies, all our afflictions, negative emotions.
Poco también contando nuestra respiración. Cuando exhalando, inhalando, 1, 2, después. So we're going to count our breaths now. We're going to do 10. So when we inhale and exhale, that's 1. Inhale and exhale, that's 2, and so on, all the way to 10. Inhalando, exhalando. Y poco a poco terminando, respiración de cuenta. Okay, in and out, and slowly we're going to be finishing our 10 breaths. Es poco a poco mente calmando y nuestro cuerpo, mente, momento presente. No invitamos pensamiento, preocupación pasado, futuro en este momento. Okay, so we feel our mind is calm, a little bit calmer. We focus on the present moment. We don't want to invite thoughts about the past or the future. We want to stay here in this present moment. Cuando está la mente calma, poco a poco, sintiendo los amor y compasión en la corazón, sintiéndola y como la tranquilidad y como algo feliz interior. And now that our mind is a little bit calmer, we're also starting to feel love and compassion within our hearts. We feel this kind of warmth and inner happiness that is in our heart. Y conectando nosotros, basic fundamental, nos naturaliza de pureza interiores. And we connect with our fundamental nature, which is this inner purity. Es siempre atento con la respiración. Focusing on our breath. Y cuando es amor y compasión desarrollando, y nosotros poquito miramos nosotros por vida, como como especialmente hoy día o esta semana, y cómo está nuestra vida, mirando y cualquiera tiene problemas, como transformando eso. Okay, so as we develop this love and compassion in our heart, we can start also thinking about
our own lives, how we are today, how we have been in this past week, just a general sense of where we are, and if we have any struggles or have felt any difficult emotions, we can start receiving them and transforming them through love and compassion. Siempre importante como escuchar cualquier nuestra voz interior, también emoción, la pensamiento, siempre bueno escucharlos y después nosotros sabemos cuál medicina tiene que dar. But it's important to listen internally to our own thoughts, our own emotions, get to know them and listen to them, because that way, once we identify them, we know what medicine to give to them. Cualquier problema, situación de la vida, no piensa ese problema de fuera y todo causa de problemas dentro de nuestra mente y también solución dentro de nuestra propia mente. So we have to remember that whatever problem that we have in our lives, the causes of this problem are not outside. We have to remember the causes are within us, and the solutions is also within us, inside our own mind. Sentir con la respiración, con la compasión y recibiendo tu propio cualquier problema, emoción, solamente abrazando, recibiendo por la compasión y cuando exhalando como la de amor y dentro felicidad, tranquilidad en nuestro propio mente y cuerpo. So when we take our in breath, we can receive and with compassion, this problem, this emotion that we're feeling, just giving it a hug and receiving it with this warm compassion. When we do the exhale, then we release through love, through happiness, and we focus on giving those to ourselves. Todo emoción desagradable o pensamiento cualquiera, todos son de como un fruto y el fruto como poco ácido, porque ese no cae mucho sol, pues ese no nace de sacarlos, botarlos, ese puede ponerla más de sol que puede madurecer como transformar en un fruto dulce. So we can picture our own suffering, our own emotions, kind of like a fruit that is a little bit bitter and it's not well developed because it has not received enough sun. So what we want to do is throw it away and just plant it again and give it enough sunlight so that it can develop into a fruit that is ripe and sweet. Y seguir haciendo, inhalando, compasión, exhalando, amor, ese como autosanación. So again, we inhale with compassion, exhale love, and this is the basics, and this is self-healing. Cuando uno ya está poquito ya salido de este problema, uno siente amor y compasión, él luego puede hacer también para otros seres. And then when we feel like we have worked through our problem, when we start feeling this love and compassion with ourselves, that's when we can practice Tonglen for others, for other beings.
Inhalando, compasión, exhalando amor y poco a poco nosotros y intención cambiemos uno ser querido. Okay, we continue inhaling with compassion, exhaling love, and we can start changing our intention now, going from ourselves to our loved ones, to people we love, people we care about. Primero sentir, importante sentir de amor, persona ser querido, que nos ha apoyado tanto, recibido mucho, bondadoso, entonces es más fácil desarrollar la compasión cuando es un momento difícil en su vida, naturalmente nace. So we can always think about this people, these beings, just how they have supported us, how they have given us love and the love that we feel for them. And naturally, this is gonna awaken in us compassion for them, for whatever struggle or whatever situation they're also going through. Inhalando con la compasión, por la recibiendo su sufrimiento de ser querido, y trayendo frente nosotros luz del amor de frente corazón y transformando, regresando, dándola mucho amor, felicidad y virtudes. So on our in-breath, we receive this person's suffering, their struggles with compassion. We send it to our heart where we have this amazing light of love, and we transform it. That way, when we exhale, we can send out to them the same love, happiness, and virtue. Transform this energy. Y poco a poco nosotros intención cambiemos como misma manera para personas como normales, como neutro. Now we begin changing our intention, going from our loved ones to those beings which we could consider neutral or normal, where we don't necessarily feel love, but don't feel any animosity towards. Eso puede ser animales, cualquiera, no necesariamente solo humanos. This could be animals, it could be other beings, not necessarily only humans.
Inhalando, exhalando y poco a poco cambiamos nuestra intención. Uno sería como no gustamos poquito, quien insultando o cualquiera, no cae bien nuestra vida y solamente tocamos su pureza interiores y a través de eso sentimos amor y compasión. And now we start changing our intention once again, this time towards our beings, which might not be our favorite beings. We might have a problem with them, or they might have a problem with us. They could be insulting or generate some sort of harm. So we focus on them and on their also nature of purity deep down inside. And that's what we're going to be focusing our practice on right now with those beings. Y poco a poco nosotros, amor está creciendo más, fortaleciendo amor y compasión. Y poco a poco expandimos para todos los seres, como animal o humano, ser visible, invisible. Y simplemente hace con la compasión, inhalando y exhalando con el amor y felicidad. So we continue with this practice and with this in breath and out breath, and we can start expanding our intention to start focusing on all beings, not just the ones we can see, but also the ones we cannot see, the ones we know, we don't know. So we can expand into all beings in the universe. And with the same basic principle, we inhale with compassion and exhale, sending them love and happiness and virtue. Y nosotros, amor de la corazón, y como brillando luz más fuerte, fortaleciendo, más creciendo. And as we do this, we can see the light within our heart. It just keeps getting stronger and bigger. And as we do it, we just keep getting stronger and stronger at this light within our heart. Y nos repitamos mantra de la amor y compasión y todo junto, poquito. Now we're going to be repeating the mantra of love and compassion, all of us together at the same time. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme. Inhalando, exhalando profundamente. Take a deep breath in and out profoundly. Y poco a poco todos los seres del mundo están alcanzando nivel de mismo frecuente nosotros que
sentimos y todos seres alcanzando estado del amor y compasión y todos felices. And slowly, all the beings that we have included in this practice are now feeling in the same state that we are. They're all filling themselves with love and compassion, with happiness and blessings, so that we are all in the same sort of level. Y poco inhalar, exhalar. So we continue slowly, in breath and out breath. Y poco a poco mover a nosotros cuerpo, cuellos. And we can start moving our body, moving our neck, coming back to our bodies. Y miramos, abriendo los ojos y vamos, cantamos ese de oraciones. And we can now open our eyes and we're going to be singing this prayer that is on screen. Yenan dewan so so ngo pende nam ga kya war sho dong na dong an da ngi ko wa dong al ki ya zo gen bar sho. Hermano English puede leer primero. Okay, so as we can see on the screen in English, it says, when I am happy, may my merit flow to others. May joy and benefit fill the sky. When I am unhappy, may the sorrow of all beings be mine. May the ocean of suffering run dry. En español, entonces. Español. Sí, español dice entonces, cuando estoy feliz, pueda mi mérito fluir hacia los demás, puedan la alegría y el beneficio llenar los cielos. Cuando estoy infeliz, pueda esta tristeza de todos los seres ser mía y que el océano del sufrimiento se seque. Changju sem jorim borche ma ye wa nam ye yorje ye wa nyam bar me bar ya kong ne kong do per war sho. Ok. Entonces, poco a poco, terminando. Okay, so this concludes the meditation part, so we can slowly come back to ourselves. Y poco a poco. Y abre los ojos. Bien. Entonces, ¿tiene algunas preguntas? Right, so if anybody has any questions or anything they'd like to share, now is the time. Sí, And sí, también quiere dormir, pues también puede dormir. or if you feel sleepy and you want to go to bed, now would be a good time to also go to bed. Ah, yo gustaría contar una historia, ¿puede ser? So I would like to tell a story, if that's okay. Ok. Vamos con una historia y entonces vamos, es igual importante para reflexionar, ¿no? Y solo ese compartiendo esa historia y eso es bueno a veces escuchar. Okay, so this story is going to be for us to reflect on later. So just by sharing the story, I'd like you to listen and then think about it. Y época de Buda tiene dos amigos, época de Buda, y dos amigos, muy amigos, los dos mucho aprendiendo Dharma de Buda,
finalmente decidió va a ser como monje budista. Okay, so back in the day of the Buddha, there were two close friends. They were very close friends. They started learning the Dharma together until they finally decided they want to be Buddhist monks, both of them. Entonces uno un poco mayor, uno más jóvenes. Entonces fue uno acerca uno maestro. Ellos dos hicieron como tomar refugio en voto de monje. Okay, so one of the friends was older, the other one was younger, but they went together and they went through the process. So they took their vows and they did all the practices so that they could become monks. Y después el maestro dijo, ahora a partir de hoy ustedes dos aprender bien, como en filosofía. So once they did that, their master said, okay, from this day forward is when you are now going to actually learn about the philosophy. Entonces ese amigo menor dijo, ok, yo joven puedo estudiar completamente, pero el amigo mayor, y él dijo, yo no puedo aprender porque poco mi edad poco mayor, pero voy a permitir para meditar. Okay, so the younger friend said, okay, great. I'm still young. I can start studying and learning. But the other friend, which was a little bit older, said, I'm a little bit too old to start learning. So I'm just gonna sit here and join in meditation. Después ellos dos ya juntos, amigos, y otro joven aprendió mucho filosofía, otro mayor solo meditando mucho como aplicando porque poco como aprendido, ¿no? Okay, so after some time, the younger friend and another friend that they made there learned a lot of the philosophy and of the teachings. In the meantime, the older friend, he just kept practicing meditation. He hadn't really learned a lot, but he was still practicing the meditation. Entonces, un día ese amigo menor poco sintió alguna como la competencia, ¿no? Competencia amigo mayor, ¿no? Entonces él dijo, yo muy sabio, y él como enseñando 500 monjes como profesor, ¿no? Filosofía, como solo intelectual, y él quiere hacer una competencia con otro hermano mayor que no sabía. Okay, so again, after some time, the younger friend, he kind of was feeling like he was very wise and he was actually teaching and had been learning a lot, but mostly like through the mind, just conceptual processes. And he started teaching, but he kind of felt a little bit some competition with the older friend. So he wanted kind of to challenge him or to let him know how much he was prepared because he was learning so much. Ok, después un día ellos dos y él dijo, voy a juntar para hacer la discusión. Y Buda sabio, y ellos va haciendo eso para con la compasión. Y Buda también participó en esa discusión. Okay, so one day they set up this kind of debate or discussion between the two friends, and the Buddha had heard about them, and he, through his compassion, he knew that this was actually going on, so he went there and he participated as well. Yeah. Después Buda preguntó para ese joven, más amigo joven, y él respondió, y después también otro también respondió. So the Buddha went there as a participant, so he would ask a question to the younger friend and then also ask a question to the older friend. Entonces respondió todo completo bien. They both answered correctly. Última Buda preguntó por sobre de cómo la experiencia, uno sabe de experiencial sobre de dentro nosotros naturaliza, y hermano joven, amigo joven no consiguió responder. Amigo mayor respondió todo. Okay, and eventually the Buddha started asking questions about the inner experience, about this experiential inner nature that we have. That's when the younger of the friends was not able to answer, but the older one, he was able to answer correctly.
El Buda dijo, amigo mayor, oh, muy bien, tu práctica maravilloso, porque respondió. Pero él en realidad no estudió mucho intelectualmente, pero poco palabra y él colgó mucho práctica. So the Buddha actually praised the older friend and said, you did very well, even though you have not learned too much intellectually, you still developed the practice and gained this wisdom through your inner practice. Después seguido de otro amigo menor y poco enojó, poco, ¿no? Para Buda, porque Buda no hizo bien para nosotros, profesor joven, porque él mucho más sabe y estudió. Otro como mayor no estudió porque usted dijo bien. And then the younger friend kind of got a little mad at the Buddha, actually, because how was it possible that he had been learning so much and even teaching all of this and gaining all of this intellectual knowledge, but the Buddha only said these words about doing a good job to the other friend who hadn't really had any studies. El Buda habló eso es importante. El Buda dijo, tu profesor como si fuera un pastor de, como animal, y él ese mayor es un dueño de ese animal. So the Buddha answered and said, well, your teacher is kind of like a shepherd. And when we have this, it's almost like the shepherd owns the animal. Entonces, como pastor, solamente cuida al animal. Mucho animal sabe nombre completamente. Dueño, tal vez no sabe mucho nombre de animalita ahí, pero él beneficia a todos. So when we have this relationship, like the owner knows the name of the animals, knows the name of what belongs to them, and whoever is also owned by the owner, they know their own name, they know the name of the owner, and they see this mutual benefit in that one person takes care of many. Entonces, ¿qué significa nosotros? Ese es como un ejemplo. Final es conclusión. Significa cuando hablan nosotros intelectualmente, mucho hablan de esto, una sabiduría. Entonces, como si fuera pastor, porque no beneficia por vida, ¿entendió? No obliga. Okay, so kind of what we're getting at here is that when we learn a lot intellectually, we are kind of creating our own shepherd in a sense that we have all these names and all this intellectual knowledge, but the real benefit is not really there if we cannot apply it to our lives. Entonces, honor ese como los dueños significa que pone la práctica realmente beneficio. No importa cuando aprendió en la vida, por un poquito de palabra, pone la idea de aplicar momentos difíciles, ¿no? Y entonces él gana beneficios. So the real benefit comes from actually practicing. It doesn't matter if we learn a lot or not, if it's just a little bit that we learn, a simple practice, but if we do it every day and we try to apply it in every situation, that's where we are going to start seeing the benefits. Pues no somos dueños de nosotros, como la llama sabiduría, ¿no? Sabiduría. Because then we are the owners or the masters of our own wisdom instead of being the intellect, our master. Ok. Y eso quiere decir poquito. ¿Ya tiene alguna pregunta? So that's what I wanted to share. Again, if you have any questions. No, I thank you for a story. It actually, the question that or clarification that I asked, it had a lot to do with that, which earlier you were talking about the solution always being in the mind. And I was curious, how the heart and the brain are connected in that discovery of the mind. Ok, dice, bueno, muchas gracias por la historia, Lama. La pregunta que tenía era también relacionada con al principio en la práctica cuando dijo que el problema y la solución están en la mente y quería saber un poco más sobre cómo es esa conexión entre nuestro corazón y la mente. Ok.
Entonces, primero, mira, importante, cuando hablamos, hablando la mente no es algo físico, ¿cierto? No puede decirte cerebro ni corazón, ¿cierto? Okay, so first I want to clarify that when Lama speaks about the mind, I don't really mean like the physical mind, the brain itself. I'm not talking about the brain or the heart. Entonces, eso tiene que entender nosotros la mente como básico fundamento, ¿no? So when we talk about the mind, it's about this like basic fundamental nature, like consciousness could be another word. Entonces, miramos como océano, porque océano simplemente, ¿no? Océano nace mucho las olas, todos tenemos experiencia, ¿no? Donde muchas olas tienen momentos, no de calor de mar, ¿cierto? Pero esa ola viene de mar, propio mar, no viene de otro fuera, ¿no? So we can compare this concept of mind to the ocean, for example, where if we look at the surface, there is a lot of different waves and we can identify different waves, but they come in and end. But in the end, they're all really wouldn't be there without the actual ocean. ¿No? Porque él aparece océano y él disuelve océano. Because they come from the ocean and then they go back into the ocean. Entonces, cuando uno solo, no tiene dos, ¿cierto? No tiene dos. So it's really just one thing. We have just the ocean, even though we can sometimes see separate things such as waves and ocean, it's really just one thing. Y por ejemplo, como océano muy profundo, como centro, profundo conectado, no tiene mucho olas, porque bien con calma conectado. And when we go deep, deep, deep into the vast depths of the ocean, there's actually no waves there. It's actually, there's like a deep calmness there. It's all grounded, connected. It's just calm. ¿Entendió? Y lo mismo, nosotros, mente, momento tiene condiciones externas, ¿no? Cosas. Y entonces nosotros surge aflicciones, ¿no? Y So it's kind of the same thing with our mind. So we have suddenly thoughts and things start happening and they start moving things around. That's kind of like the waves. And that's where when these things move, that's when our afflictions or our suffering, that's where it comes from. y entonces sigue haciendo uno solo, un poco manifiesta diferente. But it's really just one thing, really. It's just manifesting itself differently based on what's moving and what we kind of identify. Por eso porque pensamos amor y compasión, por ejemplo, ahora es momento. So that's when we start focusing on love and compassion. Y entonces eso todo desaparece, no tiene ese momento, no existe, ni rabia, ni apego, ¿no es cierto? Porque es uno solo. So when we start focusing on love and compassion, all the other afflictions start disappearing, anger, attachment, they start disappearing and going back to what's fundamental, which is just this one thing. It's not separate. ¿Entendeu? Hielo es agua, más resumido, hielo es agua, agua es hielo. Cuando uno solo base, dos formas. So it's the same with water and ice and water. It's just two different phases, two different forms, but it's really the same essence. ¿Entendeu? Eso. Sí. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Thank you. ¿Tiene más? Última. O terminando. Okay, if you have any more questions or anything you'd like to share. Lama, si nadie quiere compartir, yo quisiera compartir. Hoy fue un día un poco difícil emocionalmente, pero al principio, conforme se iba acercando la hora de la práctica, no sé si me sentía bien o no como para hacer la práctica, tenía mucha duda, pero al final siempre salió como lo que siempre dice, ¿verdad? Recordar cuál es el beneficio, recordar que no se trata únicamente sobre mí, sino cómo podemos también poner esto en práctica, especialmente en los momentos difíciles y en los que no queremos. Y definitivamente
se ven los beneficios y de nuevo igual agradecer también por siempre tener este espacio, porque sí, en este momento, a pesar de que no quería, sí lo necesitaba y ese no quería era mucho por no querer enfrentarme con ciertas cosas, entonces muchas gracias. Okay, so I just wanted to share with Lama my own experience, just letting him know that today was kind of a heavy day emotionally. I wasn't really feeling like I could go through with the practice. You know, I wasn't really feeling well, and I was just saying like maybe it's not a good idea. But then I just kind of remembered what we have been discussing. I mean, especially the part where when things get tough, that's when we really have to focus, or when we really should practice. And that's definitely when we are seeing the benefits. Just the fact that I didn't really want to practice, that was kind of ego, and that was kind of not wanting to face some things within myself. So just wanted to share that it was a great experience today, and also wanted to thank Lama and the team for always opening up this space for us to practice. Maravilloso. Maravilloso, muchas gracias. Eso es importante. Nosotros tenemos momentos de difícil, ¿no? Muy importante como escuchar, ¿entendió? So Lama is saying it's very important. We all have these tough moments, but it's very important to listen to ourselves. Y con la autocompasión, ¿no? And be compassionate towards ourselves. No sentir como la autocrítica, ¿cierto? Como autojuzgamiento. Sentí eso, ¿no? No funciona eso. Yeah, not focusing on just being self-critical and judging ourselves. That's really not going to solve anything. Y calmar con la respiración. Puede hacer 10 veces respiración. Inhalar, exhalar. Calmar, paz, calmar. So when we're feeling like that, one of the best things we can do is just go back to our breath, just do this 10 counts that we made and just calm the mind down. Y cuando calma, tú tienes sabiduría. Tu manita calma, tú puedes ver claramente que existe dentro del mar. So when we do this, we calm our mind. That's where the wisdom comes in. Just like the ocean, if the waves stop, we can now see more clearly what's inside instead of just this moving around. Y eso es importante, ¿no? Y ahí como mirar el beneficio. Oh, yo quiero feliz, yo quiero paz. ¿Cuál está haciendo eso? ¿No? Y entonces yo no quiero sufrir esa turbulencia, ¿no? Entonces desarrollar amor y compasión. And again, that's where we see the benefits. That's where the wisdom comes in. That's where we can now see, okay, I actually want love. I actually want to be happy, just like everybody else. So that's where we start developing this love and compassion. We can see clearly because of our calm mind, and we can focus on developing love and compassion. Y eso es importante. Es importante. Y eso. Y eso ahí, terminando. Sí, gracias, Lama and Eric. Thank you. Okay, thank you. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas. Buenas noches. Entonces, seguir practicando ya. Eso, seguir practicando. All right. Thank you, everyone, brothers and sisters. Have a good night. And just remember, keep practicing. That's what we want to do. Just keep practicing, even when it's hard. Y entonces, durante ustedes esa semana, cualquier dificultad, uno internar. Eso uno joya. Okay, so whatever comes through this week, any sort of hardships, that's our training. That's the jewel of the hardship. That's what will give us an opportunity to train. Ya, alguna próxima vez estaré con alguna tarea y eso y consiguiendo o no alguna tarea. Okay, so yeah, that's kind of like the homework. Just keep practicing. Como ejercicio. Yeah, like exercise. Just keep doing it. Okay. Thank you, Nicole. Thank you. Thank you.
Muchas gracias, Eric, for translator. Gracias, Lama. Thank you, Nicole. Thank you, everyone. Have a good night. Good night. Thank Yeah. you, everybody. Thank you, Nicole. Thank you, Thank Lama. you. Thank you, Eric, for your I'm- share. I'm now Brazil, from Brazil. Many blessings. Just I finish now the conference. Yeah, they're very quick coming meditation. Yeah. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you.